Дорогие друзья, дорогие преданные, дорогие гости, сегодня я хотел бы вам представить нашего дорогого духовного учителя, а также известного философа, который путешествует последние несколько лет по всему миру и преподает бхакти-йогу. Шрила Мадхусудан Махарадж родился в Африке, на африканском континенте, и, будучи еще молодым человеком, отправился в Индию, где он присоединился к ашраму, духовным учителем которого был один из величайших святых нашего времени. И позже он стал секретарем этого ашрама и очень долгое время служил нашим божественным учителям Шриле Шридхара Махараджу и Шриле Говинде Махараджу. Сейчас Мадхусудан Махарадж путешествует по всему миру, и даже во время эпидемии он все равно путешествует по всему миру через скайп-касты, через зум-касты и встречается со всеми людьми, которые интересуются духовной жизнью. И сегодня тема нашего разговора о секретах духовной жизни. So first of all, welcome and respects to all of the devotees and all of the newcomers who are listening for the first time. Я хотел бы выразить свое почтение всем преданным, а также гостям, которые присоединились к нам первый раз. It is not who we are, it's who we know. Это не о том, кто мы, это о том, кого мы знаем, кто наш друг. And this year for me is my 40th year living in the temple, practicing devotional life, practicing spiritual life. В этом году исполнилось 40 лет с того момента, как я присоединился к храму и начал практиковать духовную жизнь. And in the course of 40 years, we've been with wonderful masters and with wonderful similar-minded, like-minded associates. И в течение этих 40 лет мы провели очень много времени с удивительными божественными учителями, а также Good at anything, a good sportsman, good artist, good anything. It is natural we will seek out a already expert person in that field. Если мы хотим добиться успеха в чем бы то ни было, то мы будем искать человека, который уже добился этого успеха и который может передать нам свой опыт. So spiritual life is not different. In fact, even more important that we need a good spiritual preceptor. В духовной жизни мы также можем следовать тому же самому принципу. Нам нужен хороший и квалифицированный учитель. There is a promise, there is a guarantee, in fact, in the ancient scriptures, that a land of eternity, wakefulness and joy exists. В священных писаниях об этом утверждается и дается твердое обещание о том, что земля вечности, земля счастья существует. And in the ancient times, people used to have students, the master would have a student, the student would memorize everything, realize it through his activity, and then pass it on to the next generation. И в древнее время это знание передавалось от учителя к ученику через слух. Ученик запомнил то, что говорит духовный учитель, применил это в жизни и получил определенную реализацию. И в свою очередь этот ученик позже становится духовным учителем и передает это знание дальше. What has been learnt from generation to generation, what has been realized from generation to generation, was carried previously orally, by mouth to the ear, remembrance, then by mouth again. Это знание, эти реализации предыдущих поколений в свое время, в древнее время, передавалось через звук, через речь. Люди запоминали то, что они слышали, и в свою очередь передавали это другим. 5,000 years ago, Veda Vyas compiled the Vedas, which is a collection of these teachings. 5000 лет назад Ведавьяс составил Веды, которые составляют собрание этих учений. He gave the ripened fruit of the Veda, the purpose of the Veda, in the form of Srimad Bhagavatam. И суть всех писаний, которые составил Вьясадев, этот зрелый фрукт этого знания, это Шримад Бхагаватам. And this Srimad Bhagavatam
is the very basis of the presentation of Chайтанья Mahaprabhu from 500 years ago. И Шримад Бхагаватам – это основа учений Шри Чайтаньи Махапрабху, который пришел на эту землю 500 лет назад. Srimad Bhagavatam is describing the wonder of spiritual life, eternity, wakefulness, joy. И Шримад Бхагаватам объясняет чудеса духовной жизни, вечность, счастье и блаженство. Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga, he gave access to that land of eternity. Чайтанья Махапрабху, Господь Гауранга, дал нам доступ в эту землю вечности. So, this is a very fortunate time if we can come in touch with the secret to unlock the door to that plane. И сейчас мы находимся в момент времени, который очень удачлив. Мы сможем, если мы удачливы в достаточной мере, то мы сможем открыть дверь, где находится сокровище, духовное сокровище, которое оставил нам Господь Гауранга. For some reason, and we all know the reason, in the recent time, the whole world, people are shaking with nervousness that, oh, we can die from a virus. Мы все знаем, что сейчас весь мир, он страдает, весь мир находится, испытывает определенное нервное состояние беспокойства, экстремального беспокойства из-за вируса. But the reality is that with or without a virus, it is inevitable in this world, we must die. Но реальность такова, что от вируса или не от вируса в этом мире каждый в какой-то момент оставит это тело, умрет. But spiritual life is understanding that we are not our body, we are the resident of the body who has willing, feeling and thinking. Духовная жизнь означает понимание того, что мы не являемся этим телом, мы живое существо, которое находится в этом теле. Мы желаем, мы думаем, мы рассуждаем. The Vedic scriptures tell us that we are born to taste nectar, to have joy, sweetness, nourishing good things. В ведических писаниях говорится, что мы рождены для того, чтобы испытать состояние блаженства, чтобы попробовать нектар. But this mortal world, the world where we identify with our mundane bodies, the vehicles which carry the person, the spiritual part of us, we identify with this body, and this is giving us so many problems. Но основная проблема в этом мире смерти – это то, что мы думаем, что мы есть это тело. И мы думаем, о, это наше тело, и в один момент нам придется расстаться с этим телом. И это создает большое количество беспокойств. Consciousness produces matter. Сознание дает рождение материи. Matter is a lower energy, consciousness is a higher energy. Материя – это низкая энергия, а сознание принадлежит к более высокой категории. However, there is a plane where everything is conscious and nothing is matter, nothing is material. Но существует мир, где все исполнено сознание, и там нет ничего материального. And the big difference there is, first of all, eternal, not going through death, birth, growth, all of these things which all species are going through here. И основная характеристика этого мира состоит в том, что никто в этом мире не проходит через эти трансформации, которые так известны нам в этом мире, когда мы рождаемся, мы взрослеем, мы стареем, болеем, умираем. Эти трансформации, они отсутствуют в том мире. All the time is dynamic, living, nourishing joy, not exploiting joy, but nourishing joy. И этот мир преисполнен счастье, которое приносит нам бесконечное удовлетворение. This is what the heart is hankering for. Это то, к чему стремится наше сердце. We were born to taste nectar, not to taste birth and death and misery, old age, accidents, disease. Мы рождены для того, чтобы попробовать вкусить этот нектар, а не смерть, болезни, старость. So, first secret, we are not the body, we are the living entity inside the body. Итак, первый секрет, я вам раскрываю, состоит в том,
что мы не являемся этим телом. Мы вечное живое существо, которое находится внутри этого тела. Second secret, there is a wonderful plane of existence, a wonderful land where we should be living and where most living entities do live, in fact. И второй секрет – это то, что существует Земля, существует план существования, в котором мы исполнены блаженства и счастья. Это тоже факт, и это второй секрет. Third secret, Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of the Vedas, which is telling us the glory of that plane. И третий секрет – это существование Священного Писания, которое называется Шримад Бхагаватам, которое является полностью созревшим фруктом всего знания. By presenting revealed truth, not speculation, but revealed truth that comes to us and is more clear than daylight. Будучи зрелым плодом всего знания, Шримад Бхагаватам раскрывает нам и открывает нам истину всего знания. Now we must appreciate this is not the first generation. We are not the first people to think about the creation, why we're born, how to make our life successful. Мы должны понять, что мы не первые, не последние, которые задаем себе этот вопрос. Почему мы родились? Как сделать нашу жизнь успешной? So we will come sincerely to search after the upper land, to search after the expert teachers who can help us to attain that upper land. И когда у нас возникают такие желания, такие вопросы в жизни, то мы должны двигаться в сторону этой земли, земли блаженства, и должны искать духовного учителя, который мог бы помочь нам достичь этой земли. With good guidance we will be safe. С правильной помощью, с правильным проводником мы сможем достичь этого места безопасно. And with sincerity in our search, then we will be guided from our hidden guardians and from within. By our heart, we will be guided to a sincere guide. И если у нас будет искренность в нашем сердце, то невидимые доброжелатели, которые всегда у нас есть, они помогут, они приведут нас к человеку, к духовному учителю, который поможет нам попасть на эту землю. And we need to remind ourselves always, for those who have found Sri Guru, those who have means a spiritual master, and those who have appreciation for the revealed scriptures, Srimad Bhagavatam heading those, then we must feel this is a very good fortune. И мы должны всегда помнить, те, кто уже нашел гуру, мы должны помнить, насколько мы удачливы, потому что в нашей жизни появился реальный проводник, реальный духовный учитель. Because it is rare in this world and in generation after generation, it is rare to get good guidance, good scripture and this good opportunity to make our life successful. В этом мире, в предыдущих поколениях, в нынешнем поколении, всегда было очень сложно найти духовного проводника, который смог бы привести нас к успеху в нашей жизни. And what is Srimad Bhagavatam telling us? What is it showing us? Like showing a theatre. It is showing the wonder of Vrindavan, the land of the activities, the pastimes of God, the land of the pastimes of Krishna. И что делает Бхагаватам? Он раскрывает нам славу, чудеса и красоту мира Кришны, мира Господа. There, everybody is centered on the Lord, wanting to satisfy Him. В этом мире все сконцентрированы на желаниях Господа. Все, что они хотят делать, это приносить Ему удовлетворение. And satisfying Him by helping those who are already established in their relationship of satisfying, serving to the Lord. И как правильно это делать? Прежде всего, мы должны думать о том, что мы должны помогать тем, кто уже знает, как достичь этого служения, которое приносит удовлетворение Господу. То есть мы служим слугам слуг. You can think that if we get admission, if we get a job, for instance, in a company,
the new recruits in the company, then there'll be certainly somebody who's guiding them, showing them the ropes, helping them to understand what is their duty, how they fit into the big picture of that company. Хороший пример можно привести на примере компании. Когда вы приходите работать в новую компанию, то наверняка будет человек, который расскажет вам, как все здесь работает, а также поможет вам влиться и быть правильно занятым, и достичь успеха. So similarly, the new recruits into the upper world, then they will be assigned, here is a guardian, they will take care of you. Don't worry about anything. They will show you what to do, how to do, in order to give satisfaction to the Lord. И также, когда вы попадете в духовный мир, то те обитатели духовного мира, которые уже имеют богатый опыт служения Господу, расскажут вам о том, как это нужно правильно делать, и не только расскажут, но и покажут. So it is a great fortune in this life if we're able to establish that relationship, to come under the wing, if you like, under the guardianship of somebody who's already engaged in that activity of satisfying the Lord. И в этой жизни это великая удача, если мы сможем найти прибежище у того, кто уже достиг определенного успеха в удовлетворении Господа, кто имеет богатый опыт в этом. So again, those who have come to Sri Guru and the Vaishnavas, it is a time to remind ourselves of that fortune. Those who have not yet come, it is a time to make some sincere prayer that I may come in contact with such a personality. Поэтому те люди, которым уже повезло, и они нашли духовного учителя, они нашли вайшнава, который ведет их по духовной жизни, они должны напоминать себе о том, насколько они удачливы. Те, кто еще не нашел духовного учителя, должны искренне молиться об этом. And by prayer to the Lord, if He is pleased, He brings us to Guru, to His servitors, so we can have a connection with Him through His servitors. И результатом этой молитвы будет то, что Господь будет удовлетворен, и по Его милости мы встретимся с этим слугой Господа, с духовным учителем, который поможет нам. So again, sincerity in our wish to come to please the Lord, instead of trying to separately please myself and the local extended interests around us. Самое важное – это искренне прийти к пониманию необходимости приносить удовлетворение Господу. Не удовлетворение себя и своего маленького мирка, который мы создали вокруг, а сделать так, чтобы интересы Господа и Господь стояли в центре нашей жизни. So we need sincerity, we need a good master, and we need good textbooks. Поэтому нам нужны следующие ингредиенты. Это искренность, хороший учитель и также книги, которые мы бы использовали как руководство в духовной жизни. And again, with some analogy to this material world, if we come to be a student in a university, then we want to have a good professor, and we will naturally come to the professor with the desire to learn, not to push my idea on him, but we are coming to hear what is already known about physics, about mathematics, etc. И можно привести еще один аналог из этого мира. Если мы становимся учениками в университете, студентами в университете, то мы будем искать самого лучшего профессора. Когда мы найдем подобного профессора, мы обратимся к нему за помощью, чтобы он нас научил тому, что он знает. И наше настроение будет не такое, что мы скажем профессору, мы хотели бы вам рассказать кое-что из наших идей. Нет, наоборот, мы будем с верой и искренностью слушать то, что он нам скажет. So we will come with humility. We will come ready to hear, and we will come ready to practice what we hear. Because after all, we're not wanting something theoretical. We're wanting actually to come to the land of joy, our home. Наше настроение будет исполнено смирения. Мы будем готовы выслушать внимательно то, что нам скажут. И после того, как мы выслушаем это, мы готовы будем применить это в жизни. And actions speak louder than words. So whatever good advice we receive and which in our hearts, yes, this is good advice, then we should try to put that into practice. Говорится, что
действия говорят громче, чем слова, поэтому мы должны всегда пытаться применить, как-то практически применить это в жизни. And by doing the activity, we come to understand, get some little understanding. Oh, why have they asked us to do this? Because really it is good for us, the best for us. И практикуя, иногда мы должны себе задавать и думать о том, почему нас попросили это делать. Ведь наверняка же это должно помочь нам, и это будет очень благоприятно для нашей духовной жизни. Поэтому духовные учителя попросили нас об этом. Our journey from material conception, ego of the material world, self-centeredness, our journey from this land of death to the dedicating land, the selfless land of life has then begun. Наше путешествие к земле, на которой мы будем предлагать себя в служение, начинается с этого. And so what advice will we come to hear? И какой же совет мы пришли услышать? We will come to hear how to live our life. Этот совет будет о том, как прожить нашу жизнь. How to accept everything, understanding it is coming by the grace of God. There is God. Как понять и как научиться принимать то, что приходит к нам в жизнь, как знак от Бога. Everything is created. Nothing is just happening by chance. Even the atoms, even all the building blocks, they're all created, and everything is amazing. Все имеет причину к существованию, и все очень удивительно, начиная от маленького атома до каких-то больших вещей. В нашей жизни все имеет причину. And who is God? Srimad Bhagavatam, that ripened fruit of the Vedas, is describing. He is sweet, he's charming, he's the epitome of youth, the most energetic, best time of life. И кто такой Господь? Шримад Бхагаватам описывает его как наисладчайшую личность, который обворожителен и который дает нам бесконечное счастье. And his name is Govinda, Krishna. И его имя – это Говинда, Кришна. Govindam Adi Purusham Tam Ahang Bhajami. Oh, yes, this is Sanskrit. No translation required. So, we are coming home, the land where everybody is out to help us do what? Get away from body consciousness and into God consciousness. Krishna consciousness, sweetness, charm, beauty consciousness. Мы продвигаемся в направлении духовного мира, где нам расскажут о том, как стать сознающим Господа, как посвятить всю свою жизнь Верховной Личности Бога и служению. And whatever will come to us, it's coming by the grace of Krishna. So whatever comes to us, we should try to utilize for Him and not for us. Что бы ни приходило к нам, чем бы мы ни владели, это приходит нам по милости Господа, поэтому мы должны использовать это в Его служении, для Его удовлетворения, а не для удовлетворения самих собой. Selflessness is the very basis that is going to make our journey successful. Мы должны быть щедры, готовы принести себя в жертву. И это на самом деле является успехом духовной жизни. We have to use energy. We are alive, we're not a dead rock. Мы должны использовать нашу энергию. Мы живем, мы не просто какой-то мертвый камень. And the greatest thinkers say you have 3 things you can do, 3 categories of use of your energy. И величайшие умы мира сказали, что нашу энергию можно использовать в 3 направлениях. Either you are exploiting, taking something for yourself. I am going to earn. I'll do something if I get payment. Эксплуатация. Я буду что-то делать, чтобы получить что-то взамен. Or I can use my energy for others. What can I do to help? How can I do something? Yes, don't pay me. I'm just here to help. Selfless energy. And everybody knows there's some taste to this. Или я буду готов отдавать это другим, жить ради других, чтобы помогать другим. Это еще один путь использования нашей энергии. And the third thing you can do is go on strike. That is, not to dedicate, not to exploit, but just stop. Try to stop everything. И третий путь – это остановить любую деятельность.
просто замереть и не делать ничего ни для кого, включая себя. But Srimad Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu, the scriptures, the mature scriptures, all are telling us that you are alive. You cannot stay doing nothing forever. Exploitation gives you bad result, birth and death, karma. Dedication gives you a very good result, improvement, better quality. И Шримад Бхагаватам говорит нам о том, что эксплуатация не приведет ни к чему хорошему. Мы просто будем страдать от результатов нашей деятельности. В то время как посвящение себя высокому принесет очень позитивные результаты. And better quality, then within the good side, there is gradation. So what is better, best, most best, etc.? What is the best use for our giving nature? It is to give back to the Lord. И поскольку существуют градации, даже в хорошем существуют хорошие, более хорошие, потрясающие хорошие, различные градации. То есть мы должны стремиться к наиболее высокому, полностью отдать себя в служение Верховной Личности Бога. Everything belongs to Him. Everything's created by Him. Everything is for Him, including us and our energy and what is around us. Все создано для Него и Ним самим. Поэтому все, что мы делаем, мы должны посвящать Ему. So from the real spiritual teacher, then we will get guidance of how to serve the Lord. Итак, от настоящего духовного учителя мы получим советы о том, как служить Господу. How to be active to make the Lord happy. Как сделать так, чтобы Господь был доволен. And then more and more we come to see that what's called the Vaishnavas, those who are already engaging in service to the Lord, are our real friends in this world. И в процессе к нам придет понимание о том, что вайшнавы, люди, которые уже заняты в процессе удовлетворения Кришны, станут нашими лучшими друзьями. Because they are sharing the good tips. They're sharing the good tips of what's bad and should be avoided, and what is favorable and is going to be helpful for our journey. Поскольку они всегда готовы поделиться секретами о том, что благоприятно для нас и от чего нам лучше избавиться. And through Guru Vaishnava, we are establishing our connection in this very life, in the hierarchy of service, in the connection of service to the Supreme Lord. И через гуру и вайшнавов мы устанавливаем эту цепочку служения, эту связь служения с Верховной Личностью Бога, Кришной. So we now can understand that really we should be trying to remember to use my energy for the Lord at every moment. I need to be able to remember the Lord at every moment. Мы должны стараться помнить то, что это в наших интересах, и мы должны использовать нашу энергию в любой момент для удовлетворения Кришны, для удовлетворения Господа. The attractive, sweet, charming, ever youthful Lord. Господь, который сладок, который удивителен и который привлекает все живые существа. The cause of all causes. Который является источником всего. Ishvara Parama Krishna Sat Chit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Кришна, который является первопричиной. So how is best recommended for us to remember the Lord always? И какие рекомендации мы можем получить о том, как постоянно помнить о Господе? By the ancient scriptures, by Srimad Bhagavatam, the ripened fruit of the scriptures, by Chaitanya Mahaprabhu, by the practitioners. They are all not just recommending, they're all emphasizing one thing in particular. Через Священное Писание, через святых людей, через людей, которые практикуют духовную жизнь, мы узнаем, что все они говорят об одном. To chant the holy name of the Lord with love and affection. Воспевать святые имена Господа с любовью и теплотой. To chant the holy name of the Lord with the serving desire. I want to serve you. Please give me some opportunity to learn how to serve you. Воспевать святые имена Господа в настроении служения, думать о том, как я мог бы удовлетворить Господа.
to chant the holy name of the Lord with humility, Воспевать святые имена Господа в настроении смирения, giving honor to all others, not just other human beings, but to all life. Life has consciousness. и доставлять респект каждому, кто окружает нас, и не желать никакого респекта к себе. To chant the holy name, tolerating the environment we are in, good or bad. Good things are coming to us, bad things are coming to us. We will be equipoised. И не думать о том, что то, что происходит вокруг нас, принесет нам какие-то беспокойства. Мы должны находиться в состоянии полного самоудовлетворения, что бы ни происходило. And we will chant the holy name of the Lord without wanting any honor for ourselves. И мы будем воспевать святые имена Господа, не ожидая никакого почета взамен. We are tiny, we are looking from this ground here, we're looking into the highest place, the place which is beyond actually imagination. Reality is beyond imagination. Мы маленькие живые существа, незначительные живые существа, которые здесь на земле смотрят вверх на тот план существования, который недостижим и который даже невозможно себе представить. And this brings us to another secret in our life, a secret of how to see others. И здесь мы встречаемся с еще одним секретом духовной жизни, о том, как видеть других, как правильно видеть других. We will see others always looking for their good qualities, whatever nature person they may be. We will always look for the good qualities in other persons. И секрет будет состоять в том, чтобы мы смотрели на хорошие качества людей, которые окружают нас, и игнорировали их плохие качества. And appreciate those good qualities. И ценили хорошие качества этих людей. And not to notice any bad qualities, however apparently blatant, very apparently obvious that they may be. Иногда мы можем замечать, что какие-то плохие качества этих людей, они очень заметны и в какой-то мере задевают нас. Тем не менее, мы должны стараться игнорировать эти качества и концентрироваться на хорошей природе этого человека. If we can proceed in this way, we very quickly will benefit from the good qualities of others, and we won't be dragged down by chewing the bad qualities of others. И если мы будем следовать этому пути, то очень быстро мы приобретем эти хорошие качества. We are not drain inspectors. Rather, we are searching for the honey, for the nectar within the flowers. We're not looking for the dirt in the drain. Мы не те, которые ищем грязь в канализации. Мы те, кто ищет сладкий нектар, сладкий мед. These are all secrets. This topic of seeing the good in others and not the bad. Our Guru Maharaj, Srila Bhakti Rock Sridhar Maharaj, he actually said this is one secret of Vaishnavism. И наш духовный учитель, Шрила Шридхар Махарадж, сказал, что это один из очень важных секретов вайшнавизма. Постоянно видеть хорошее в других и не замечать плохое. And Vaishnavism is it's a Sanskrit word, but it is meaning the essence of perfection, success of spiritual life, putting the Lord at the center. И что такое вайшнавизм? Что такое вайшнавы? Вайшнавизм означает то, что мы ставим Господа и Его интересы в центр нашей жизни. So I can happily introduce you to where you can find so much good guidance taken directly from the talks of our spiritual teachers. Я с большим удовольствием хотел бы рассказать вам, где можно найти наставления наших духовных учителей. Of our very recent generation, please hear the names happily. Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj. Одна из этих личностей – это Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж. Srila Bhakti Rakak Sridhar Maharaj. Шрила Бхакти Ракак Шридхар Дев Госвами Махарадж. And Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. А также Шрила А.Ч. Бхактивиданта Свами Прабхупад. These three great personalities have given an ocean of writings, of discourses, of interviews,
of scriptures translated for our guidance. Эти три личности дали нам безграничный океан записей, видеозаписей, книг и множество другой информации для нашего блага. For many years we have had the association of these great masters, myself of the great masters Srila Govinda Maharaj and Srila Sridhar Maharaj. И многие годы мы провели в общении с этими величайшими духовными учителями нашего поколения. Я сам провел очень много времени со Шрилой Шридхаром Махараджем и Шрилой Бхактисундар Говинда Махараджем. We have seen their life 24 hours a day, year after year, and can understand and widely, happily say, we are seeing a fully open, clear, sincere life of pure devotion to the Lord. И многие годы, 24 часа в сутки, мы наблюдали за их жизнью, как они жили. И мы можем сказать, что это были наичистейшие святые личности. They are protecting us from all kinds of misconception, exploitation in the name of religion, etc. И эти личности будут защищать нас от каких-то тенденций эксплуатации, к эксплуатации и давать нам советы, которые будут направлять нас в нашей духовной жизни по правильному пути. And they are giving us good guidance of what Srila Sridhar Maharaj describes as the jungle of spiritual life. It's like a jungle, and we have to find our way through. Они дают нам хорошие наставления о том, как пройти через так называемые джунгли духовной жизни. Шрила Шридхар Махарадж сравнивал духовную жизнь и духовные практики с джунглями. And they are taking us on the path through the jungle, which is taking us out of birth and death to immortality. И эти святые люди знали маленькие дорожки в этих джунглях, пройдя через которые мы могли бы попасть в мир бессмертия. Out of suffering, of birth, accident, disease, and inevitable, don't forget, inevitable death of this body, out of this plane, to the plane of joy, to happiness, to where there is full protection at every moment, forever. Они показали нам путь о том, как выйти из этого мира, мира рождений, болезней, старости и смерти, в мир вечности, в мир блаженства. And they're taking us out from ignorance of what is the purpose of our life, ignorance of who we are, what is actually the nature of us all, from our, like, haze, taking us to reality, revealed reality, the land of love with the Lord. Они освобождают нас от неведения, они раскрывают нам глаза и открывают видение духовного мира и любви к Богу. They are teaching us how to chant the holy names of the Lord and what are the best names to chant, as recommended everywhere in the scripture. Они учат нас о том, как воспевать святые имена Господа и какие из этих имен являются наиболее прекрасными. And what is emphasized everywhere and given from the Puranas from long time ago and empowered, if you like, with the mood, the eagerness, the eager wish for us to take to the holy name through Chaitanya Mahaprabhu is the Maha Mantra of the holy names of the Lord. И этими святыми именами, и это подтверждено в священных писаниях, подобным Пуранами, дается утверждение, в которых говорится о том, что Маха-мантра, Хари Кришна Маха-мантра является этим инструментом. This is non-sectarian. It is not an ism. Everybody can add this to their life. Everybody can add it to whatever they are doing. Это не какой-то изм, это не какая-то очередная секта. Это каждый человек в этом мире может воспользоваться. The ripened fruit of the tree of love of God. This Maha Mantra is being presented to us in this age. Зрелый плод любви к Богу дан нам в форме этой Махамантры. A different Maha Mantra in different ages. В разные века, в разные времена были разные Махамантры, в зависимости от периода времени. And the present age, it's called the Iron Age, also the Age of Quarrel. It's called Kali Yuga in Sanskrit. И век, в котором мы сейчас живем, называется Кали-юга. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the Maha Mantra for this age. И, как мы только что услышали, это является Маха-мантрой для века Кали. And it is free. If anybody says, oh yes, you come and we charge you, then immediately think, okay, this may not be a reliable place to come to get spiritual life. They want money out of me. This cannot be a trade. This is for everybody. The price is faith and sincerity. И хорошая новость состоит в том, что эта мантра раздается бесплатно. Мы не будем брать с вас деньги за нее. Единственная цена, которую должны быть готовы заплатить, это вера и искренность. And the mood is selflessness, hankering for service, that I can do something for the Lord and His agents. И в настроении самоотдачи мы должны думать о том, что бы я мог сделать для слуг Господа и для удовлетворения самого Господа. This is very scientific. Это на самом деле очень научный процесс. There is a vast library of Vedic ancient Sanskrit writings. Sуществует гигантская библиотека различных писаний, различных ведических писаний и композиций. We can study lifetime after lifetime. Мы можем изучать жизнь из одной жизни в другую жизнь, и мы не сможем изучить их полностью. But let us pray to come under the shelter of those who know the conclusion. We don't have to make separate study. They've come to say, this is the way. I know. I understand fully. I'm from that plane. Those of that nature can come and by their very heart we understand. Yes. Why will I question anything from now on? I've come to a safe shelter. И поскольку это займет бесконечное количество жизней, изучения этих ведических писаний, без гарантии того, что мы что-то в них поймем, давайте же мы будем молиться тем святым, тем людям, которые целиком полностью впитали это в себя и поняли смысл священных писаний, и по их милости мы сможем добиться успеха. So, various secrets we've shared with you today. Сегодня мы поделились с вами разными секретами духовной жизни. And really, this will ensure the success of your spiritual life. И я уверен, что эти секреты помогут вашей духовной жизни быть успешной. Let us be sincere in our search, sincere in our prayer, and sincere in our practice. Я призываю к тому, чтобы мы все стали искренними в наших молитвах, в нашем поиске и в нашей духовной практике. And our Guru Maharaj Srila Maharaj told, as much as we are sincere, we are safe. И в зависимости от нашей искренности мы будем в безопасности. Об этом говорил Шрила Шридхар Махарадж. And this is why I refer you in particular to these great masters, Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, and Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, поэтому я направляю вас в сторону этих великих духовных учителей, Шрила Шридхара Махараджа, Шрила Говинда Махараджа и Шрила Прабхупада, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And it is not that they have not left anything behind as they disappear from this world, but our present generation of what's called Sri Chaitanya Saraswat Acharyas, those who are continuing their teachings today under the shelter of these three great personalities. И уйдя из этого мира, они оставили свое богатство, свое наследие тем учителям, которые в данный момент, в наше время, продолжают рассказывать и делиться своим опытом, а также раскрывать секреты духовной жизни. And by their grace, I can confidently say, you will get everything there without the dangers in the jungle on each side of the track. И с полной уверенностью я хотел бы сказать, что по их милости вы сможете добиться успеха в вашей духовной жизни. And as Srila Govinda Maharaj and Srila Prabhupada and Srila Guru Maharaj would each happily say, please chant Hare Krishna and be happy. И Говинда Махарадж, Шрила Прабхупад и Шрила Шридхар Махарадж сказали бы, воспевайте Харе Кришна Махамантру и будьте счастливы. All glories to our great masters
and all glorious to all the devotees, and all encouragement to the newcomers, that may your life all for everybody be successful. Вся слава нашим великим духовным учителям, вся слава их последователям и вся слава тем, кто только что пришел и задает вопросы, кто только что встал на путь духовной жизни. Большое спасибо. Thank you very much.